him if he goes to demo tour in Texas. I will pay for his plane ticket. Con phải con tập quân nhiều phước hơn sư nữa, từ khi ngoài có. Con nhắn lần nữa nha. Right now it's 6. Dạ có, nhưng mà qua cái tòa nhà này thì nó không có work. Ở đây có cái cục hay chưa? Có cục gắn extended, mà chắc có lẽ nó yếu. Có cái extended. Đúng rồi. Tại không có tìm ra cái wifi của đây. Không có chỉ cho sơ sư. Mà cũng gắn như thế nào? Tạm thời thì nó bị cạnh. Ở đây có cái Netgear extension đó không? Đó. Netgear extension nó không có Facebook đâu. Yeah, it is. Netgear extension. Ý, Chị connect it. em cũng connect không bị ra. Vậy hả?
cái này thì không cần passport. Sáng thì cô cần chứ. Có hát của cô á, có hát của cô thì phải. Cái này không cần. Thì cái kia nó nằm ở bên kia rồi nó đi từ Bên kia là giống là nó đang You need Wi-Fi, Sienna. Thôi cái gì vậy chị? Mình chăng được. Ừ? Sao đó là mình tiêu không? Dia ni saya ni siapa ni masai ni.
Here in United States, there is good connection of internet. Therefore, I can receive many messages from the whole world. Besides, not much busy to solve the problems. Like Myanmar. In Myanmar, I have been busy for over 70 years continuously. Many people know me and the Baba Center. Many people are also concerned with me and the Baba Center. That's why I have been very busy in Myanmar. To solve many problems, to help many people, to go many places also. But all these are doing good deeds. Combination of dana or giving, sila or keeping precept, and bhavana or practicing the mind to be stable and pure. There is no side effect in the action of doing this kind of good deeds. Therefore, I am certified to do like this for over many years continuously, together with many people also. For those people who are greedy, angry, and ignorant, they may not understand and do this kind of good deeds.
only for the people with less greed, anger, and delusion can understand and do good deeds. For long term, the power of doing good deeds like this is limitless. Therefore, the people who are concerned with this kind of good deeds are satisfied, and our needs will also be fulfilled by this power of good deeds. Before I started practicing meditation and doing good deeds like this, my knowledge about Buddha, Dhamma, and Sangha was little. Only by learning, by doing practical good deeds like this, I can know more and more about Buddha, Dhamma, and Sangha. This is not only for me, for everyone who are doing good deeds like this. Doing good deeds of the power center is limitless. That's why everyone can join with us. Everyone can use to do good deeds like this. Every good or bad condition are also useful to do good deeds like this. We don't need to worry for the problems between each other, and also civil war and world war also. We believe we are safe. We will be safe. We don't need to worry for the natural disaster also, because we are not destroying the nature. Besides, we are preserving the nature as much as possible.
That's why we are friends for every living beings and every non-living beings. That's why we don't need to worry. Concerned with everyone and everything. This is the way of reducing our own greed, anger, delusion, worry, fear, and doubt. In this way, our mind and body will be more and more healthy and wealthy. Now you all are doing good deeds together with us. More and more Vietnamese in Vietnam and United States of America are doing good deeds. According to my teaching. And the way of doing good deeds of the power center. Malaysian, Buddhist and Indian and also Myanmar people in abroad are also more and more doing good deeds together with me and the Power Center. In this way, there will be less and less fear, worry, doubt, greed, anger, and delusion in the mind of the practitioner or participant. Present time is not the good time. Maybe the worst time for the whole world. Nowhere is safe. No one is safe. But for the family members of the Power Center, even if they are not safe physically, their mind is safe, for sure. This is the power of doing all kinds of good deeds
beyond limit. We emphasize not only on mindfulness but also on detachment. If we are not skillful in mindfulness, we can detach from our difficulties of mindfulness. If we are difficult in business, and politics, we can detach. Detachment is the best protection or prevention also. We need to detach from ourselves, from our belongings, from our home, from our family members also. The more we can detach, the more we are safe, for sure. The more we attach, the more we are dangerous, for sure. Only by practice, you can understand more and more clearly. Ở Hoa Kỳ này thì việc kết nối mạng là rất tốt. Vì vậy, thầy có thể nhận được rất nhiều tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, thầy không quá bận rộn với việc giải quyết các vấn đề giống như là khi thầy ở Miến Điện. Khi thầy ở Miến Điện, thầy luôn luôn bận rộn, liên tục, trên 17 năm. Rất nhiều người biết đến thầy và trung tâm Tabawa, và có rất nhiều người liên quan đến thầy và trung tâm Tabawa, nên thầy luôn luôn phải bận rộn ở Miến Điện để giải quyết rất nhiều vấn đề, giúp đỡ rất nhiều người và phải di chuyển đến rất nhiều nơi. Nhưng tất cả các việc làm này là các việc làm của thiện pháp. Sự kết hợp của sự Dana, sự cho đi, Sila, sự giữ giới và Bhavana, sự thực tập huấn luyện tâm để tâm có thể trở nên ổn định và tinh khiết. Không có phản ứng phụ nào trong hành động của các thiện pháp. Cho nên, thầy cảm thấy rất hài lòng trong tất cả những việc thầy làm. Liên tục qua rất nhiều năm, thầy đã làm chung với rất nhiều người. Đối với những người có rất nhiều tham lam, sự sân hận và vô minh, thì có lẽ họ không thể hiểu
họ không thể hiểu và làm các thiện pháp như vậy. Chỉ có những người có rất ít tham, sân và si có thể hiểu và làm các thiện pháp trong thời gian dài. Sức mạnh của các việc làm thiện pháp là không có giới hạn. Cho nên, những người liên quan đến Thầy và làm các thiện pháp cảm thấy rất hài lòng với chính bản thân họ, và những gì họ cần luôn được làm thỏa mãn bằng sức mạnh của các thiện pháp. Trước khi Thầy thực hành thiền và làm các thiện pháp như vậy, sự hiểu biết của Thầy về Đức Phật, Pháp và Tăng là rất ít. Chỉ khi nào Thầy học và làm các thiện pháp một cách thực tế như vậy, thì Thầy càng ngày mới càng hiểu rõ hơn về Đức Phật, Pháp và Tăng. Việc này không chỉ áp dụng cho Thầy, nhưng là cho tất cả mọi người đang làm thiện pháp. Làm các thiện pháp ở trung tâm Tabawa là không có giới hạn. Bất kỳ ai cũng có thể đến và làm chung với mọi người. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng tài năng của mình, ý chí của mình để làm các thiện pháp như vậy. Cho dù đó là điều kiện tốt hoặc xấu thì cũng sẽ rất hữu ích để làm các thiện pháp. Chúng ta không cần phải lo lắng về những vấn đề giữa con người với nhau. Chúng ta không cần phải lo lắng về nội chiến, về thế giới, về chiến tranh thế giới. Chúng ta chỉ tin rằng chúng ta sẽ được an toàn. Chúng ta không cần phải lo lắng với những thảm họa thiên nhiên vì chúng ta không hủy hoại môi trường thiên nhiên. Và ngược lại, chúng ta đang bảo vệ thiên nhiên nhiều nhất có thể. Chúng ta là bạn đối với tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh, nên chúng ta không cần phải sợ hãi và lo lắng đối với bất kỳ một ai hoặc bất kỳ việc gì. Đây chính là phương pháp để làm giảm thiểu đi chính những sự vô minh, tham lam và sân hận, lo lắng và sợ hãi và hoài nghi của chính chúng ta. Chỉ bằng cách này, thân và tâm của chúng ta mới càng ngày càng trở nên sung mãn và khỏe mạnh. Và bây giờ đây, tất cả các con cũng đang làm thiện pháp chung với nhau. Càng ngày càng có nhiều hơn người Việt đến từ Việt Nam và người Việt ở Hoa Kỳ cùng chung tay làm các thiện pháp dựa theo lời hướng dẫn của Thầy và phương pháp của Thầy, cũng giống như là làm các thiện pháp giống như ở trung tâm Tabawa. Có rất nhiều Phật tử, người Ấn và người Miến, tất cả mọi người đều làm thiện pháp chung với Thầy tại trung tâm Tabawa. Bằng cách này, càng ngày sẽ càng ít đi sự sợ hãi, lo lắng, hoài nghi, sân hận và ảo tưởng trong tâm của những người thực tập. Thời điểm hiện tại không phải là thời điểm tốt. Có thể nói rằng đây là thời điểm tồi tệ nhất cho toàn thế giới. Không có nơi nào là được an toàn cả. Không có ai là được an toàn. Nhưng đối với những người sống ở trung tâm Tabawa, cho dù họ không an toàn về vật lý, nhưng tâm của họ là được an toàn. Đây chính là sức mạnh của việc làm tất cả các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn. Chúng ta không chỉ là chú trọng vào việc thực hành chánh niệm, nhưng chúng ta vẫn chú trọng vào việc xả ly. Nếu như chúng ta thuần thục vào chánh niệm, thì chúng ta có thể xả ly khỏi những khó khăn của việc thực hành chánh niệm. Nếu như có những khó khăn trong đời sống kinh doanh hoặc chính trị, thì chúng ta cũng có thể xả ly. Xả ly là phương pháp bảo vệ và ngăn ngừa tốt nhất. Chúng ta cần phải xả ly khỏi chính bản thân chúng ta, khỏi tài sản của chúng ta, xả ly khỏi ngôi nhà và những thân nhân của chúng ta. Chúng ta càng xả ly thì chúng ta càng được an toàn, chắc chắn là như vậy. Chúng ta càng nắm bắt và bám víu thì chúng ta sẽ càng gặp nhiều hiểm nguy. Chỉ bằng cách thực tập thì các con càng ngày mới càng có thể hiểu rõ điều này một cách rõ ràng nhất. Any sharing or asking question?
Bây giờ quý vị có thể chia sẻ về những hiểu biết của mình hoặc là đặt câu hỏi với thiền sư. Anyone would like to share? We're trying to see if she's ready. We can share about what we understand or what we don't yet understand. That is also helpful for us and helpful for everyone here. Chúng ta cũng có thể chia sẻ về những gì mình hiểu hoặc là những gì chúng ta chưa hiểu. Như vậy thì sẽ rất là lợi ích cho chính bản thân chúng ta và lợi ích cho nhiều người khác. Hai quý vị ở trong này có muốn chia sẻ hoặc đặt câu hỏi không ạ? Nope. They're deep in their samatha. Loka, you wanna share? I appreciated today Zero pointing out the sound of the cars and then the sound of no cars and the sound of teaching and then the sound of no teaching. And it made me feel really interested in the nature and in my meditation. And it made me feel a softness that was both kind of a mental feeling and physical feeling. And I think for that kind of experience to be interesting, it means that our mind has to be very calmed down, because usually it takes a lot more stimulation to be interested. And I have noticed that soft, interested feeling when doing other good deeds like driving for people, where it wouldn't really be my choice to go, but because I'm doing it for them, my mind feels just very free, and I can take the time to notice and think about the original truth. And then the life experience becomes just much more interesting all on its own. I don't have to do anything special like look at my phone or hear music or make any intentional interest. And I had a question because a few days ago the Korean Sanim asked Seattle if
sometimes mindfulness is enough and we don't need detachment. And Sayadaw said that for ordained people, they have already detached from their life and families. So for them, maybe just mindfulness is enough. But then, like today, Sayadaw said, we need to be mindful with detachment every moment to escape from ignorance and attachment. And also just now, Sayadaw said about detachment. I forgot what it was. Oh, that's right. Oh, yeah. Oh, yeah. If we have problems with mindfulness, we can use detachment. Yeah, detach from mindfulness. Yeah, that's very interesting. So if we have problems with mindfulness, detach from mindfulness. I think Sayadaw said it better than that. No, he said that if we are having difficulties in mindfulness, detach from the difficulties. Do you need clarifications? I was wondering about the difference between Sayadaw's answer for Sunim and what Sayadaw mentioned today. Let me translate that first. Con rất cảm ơn Ngài Thiền Sư đã chỉ ra về những chiếc xe, về những âm thanh của chiếc xe và sự im lặng của những chiếc xe, âm thanh của việc hướng dẫn và sự im lặng của việc hướng dẫn. Tất cả mọi việc này đều làm cho con cảm thấy rất thích thú về thiên nhiên và về việc hành thiền của con. Nó cho con một cảm giác rất nhẹ nhàng, ngay cả cảm giác trong thân và tâm của con. Và trải nghiệm này cũng thật là thú vị. Nó cũng có nghĩa rằng tâm của con đang được ổn định. Thông thường thì tâm của con cần phải được kích hoạt để nó có thể trở nên thích thú với việc gì. Nhưng con bắt đầu nhận ra rằng con có những thích thú rất nhẹ nhàng khi con làm các thiện pháp. Chẳng hạn như con sẽ chở người đi trên xe. Nó không phải là lựa chọn của con để đi, nhưng khi con chở thiền sinh đi thì tâm của con lại được tự do và con có thể có thời gian để chiêm nghiệm về chân đế. Và như vậy, những trải nghiệm trong đời sống, cho dù rất ít, cũng trở nên rất thú vị. Bản thân nó đã rất thú vị. Con không cần phải làm gì đặc biệt, chẳng hạn như là xem điện thoại, hoặc nghe nhạc, hoặc là tạo ra những sự thích thú có chủ đích. Nhưng con cũng có một câu hỏi rằng, vài ngày trước, khi
vị sư cô người Đại Hàn có hỏi Ngài rằng đôi khi chánh niệm là có hỏi Ngài về chánh niệm và xả ly, thì Ngài có trả lời rằng đôi khi chỉ có chánh niệm là cũng đã đủ rồi, chúng ta không cần phải xả ly. Và Ngài đã trả lời rằng đối với những người xuất gia, họ đã xả ly khỏi những tài sản và gia đình của họ, cho nên đối với họ chánh niệm là đã đủ. Nhưng hôm nay con lại nghe Ngài giảng về chúng ta cần phải thực hành chánh niệm và xả ly để chúng ta có thể thoát khỏi vô minh và sự bám víu. Và vài phút trước đây, Ngài Thiền Sư cũng dạy rằng nếu như chúng ta gặp những khó khăn trong việc thực hành chánh niệm thì chúng ta chỉ cần xả ly khỏi những khó khăn này. Con chỉ muốn biết rằng tại sao lại có sự khác nhau giữa câu trả lời của Ngài trước đây và câu trả lời của Ngài ngày hôm nay. For the monks or nuns who ordained as a monk or nun for many years, besides, if they are working very hard in their learning or teaching Buddhist literature and practicing meditation, they don't need to detach. Because their mind is not in the mind of that monks and nuns. No money, no power, no lay people. So their mind is attaching only on learning and teaching Buddhist literature and practicing and teaching meditation. For those monks and nuns, they don't need to detach. But for the junior monks and nuns, if they are not much serious in practicing and teaching meditation and learning and teaching Buddhist literature, they need to detach. Detachment is concerned mostly with the mind. Detachment is concerned with the inner mind or unconscious mind also. It is easy to detach from our conscious mind or present knowing mind. But it is difficult to detach from our inner or unconscious mind. Unconscious mind is even difficult to understand, but only by practicing meditation
with detachment, with mindfulness and detachment, we can know the inner or unconscious mind if we can detach from our conscious mind or knowing mind. Most of the living beings are knowing and using only the knowing mind or conscious mind. Because of attachment on present life and present mind. Unconscious mind is difficult to know. Therefore, greed, anger, and delusion in the unconscious mind are also not easy to know. The real danger is greed, anger, and delusion in our unconscious mind. Because of not knowing, the unconscious mind, we are attaching mostly on our conscious mind and the object of the conscious or knowing mind also. In order to know the inner or unconscious mind, we need to detach from our knowing and non-knowing mind of our conscious mind. The truth of cause and effect or action and the same reaction of ever-changing impermanent nature is the best object to detach from our knowing or unconscious mind, because we don't know. Conscious mind cannot understand about non-self or law of karma. That's why by believing on non-self or law of karma, we are detaching from our knowing or conscious mind.
My teaching is difficult to understand because of teaching about non-self or law of karma. To understand about non-self and law of karma is really difficult. But teaching about non-self and law of karma is more difficult. I have been teaching for over 20 years continuously. That's why I became more and more skillful to teach like this. In my previous teaching, I could not teach like this. It needs time to explain clearly about non-self and karmic law. To understand about non-self and karmic law by ourselves is not much difficult. If we can detach from the object we know and from our knowing mind, we can know about non-self and karmic law. Because of teaching like this, many people are easy to understand about non-self and karmic law more clearly. In India, many Indian people are easy to understand this teaching about non-self and karmic law because they may experience this kind of teaching from the previous Buddha and Sangha. They cannot practice. That's why they forgot because of not getting success in practice. But when they listen my teaching, they can remember again because understanding about non-self and karmic law in the right way already happened in their mind. They just need to continue. They just need to continuous practice to get success. If they can practice successfully, their understanding or knowing will be their own. Because of being able to teach like this, the problems concerned with non-self and karmic law will not be much more difficult as before. My followers are also sharing their experience about their practice about non-self and karmic law. In this way, teamwork will be bigger and bigger, and then practice will also
right understanding and right practice will be more and more easy. Đối với những vị tăng và ni đã xuất gia trong nhiều năm dài và họ đã làm việc rất cực lực trong việc học tập giáo lý của Đức Phật và làm việc rất cực lực trong việc thực hành thiền, thì họ không cần phải thực tập xả ly, vì trong tâm của họ không có sự tồn tại của tiền bạc, không có quyền lực hoặc là suy nghĩ về những người trong xã hội. Tâm của họ bám víu vào việc học tập kinh điển của Đức Phật và thực hành thiền, cho nên họ không cần phải xả ly. Nhưng đối với những người tăng và ni mới xuất gia, họ chưa thật sự là nghiêm túc trong việc thực tập và hướng dẫn thiền, cũng giống như chưa nghiêm túc trong việc học tập kinh điển của Đức Phật, cho nên họ cần phải xả ly. Xả ly phần lớn là liên quan đến tàn thức. Chúng ta rất dễ để xả ly khỏi những cái chúng ta biết hoặc những cái mà tâm thức của chúng ta nhận ra, nhưng rất khó để cho chúng ta xả ly khỏi những gì đang xảy ra trong tiềm thức. Tiềm thức sẽ rất là khó để hiểu và biết. Chỉ khi nào chúng ta thực hành thiền với chánh niệm và xả ly thì chúng ta mới có thể hiểu về tiềm thức của chúng ta. Và nếu như chúng ta có thể xả ly khỏi những gì tâm của chúng ta biết thì chúng ta càng có thể hiểu hơn về tiềm thức. Phần lớn các chúng sanh là đang sử dụng tâm hay biết vì chính sự bám víu vào đời sống và tâm của hiện tại. Tiềm thức là rất khó để biết, cho nên rất khó để cho chúng ta biết về tham và sân và si trong tiềm thức của chúng ta. Sự nguy hiểm thật sự chính là tham và sân và si trong tiềm thức của chúng ta. Vì chúng ta không biết về tiềm thức nên chúng ta phần lớn sẽ bám víu vào những gì chúng ta biết. Chúng ta sẽ bám víu vào đề mục của tâm thức. Để chúng ta có thể biết về tiềm thức thì chúng ta cần phải xả ly khỏi những gì chúng ta biết hoặc không biết trong tiềm thức của chúng ta. Sự thật của nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất vô thường vô ngã là đề mục tốt nhất để chúng ta có thể xả ly khỏi tâm hay biết của chúng ta. Tâm hay biết không thể nào hiểu được về vô ngã hoặc là luật của nghiệp. Chỉ bằng cách chúng ta tin vào vô ngã hoặc là luật của nghiệp thì chúng ta mới có thể xả ly khỏi tâm hay biết của chúng ta. Sự hướng dẫn của Thầy là rất khó để hiểu, vì sự hướng dẫn của Thầy là sự hướng dẫn về vô ngã hoặc là luật của nghiệp. Để hiểu về vô ngã và luật của nghiệp là đã rất khó, và càng khó hơn để hướng dẫn về vô ngã và luật của nghiệp. Thầy đã hướng dẫn như vậy trên 20 năm, cho nên Thầy mới có thể hướng dẫn như vậy. Trước đây, Thầy không thể hướng dẫn như vậy. Nó cần thời gian để Thầy có thể giải thích một cách rõ ràng về vô ngã và luật của nghiệp. Để chúng ta có thể hiểu về vô ngã và luật của nghiệp bằng chính chúng ta là không quá khó khăn nếu như chúng ta có thể xả ly khỏi những đề mục mà chúng ta biết từ tâm hay biết của chúng ta. Chúng ta có thể biết về vô ngã và luật của nghiệp. Vì Thầy hướng dẫn như vậy nên càng ngày càng có nhiều người có thể dễ hiểu hơn về vô ngã và luật của nghiệp một cách rõ ràng hơn. Ở Ấn Độ, phần lớn nhiều người rất dễ để hiểu với sự hướng dẫn này về vô ngã và luật của nghiệp,
vì họ đã từng có những trải nghiệm với nhiều sự hướng dẫn tương tự như vậy từ thời Đức Phật trước đây và từ tăng đoàn. Họ không thực tập nên vì vậy họ đã quên đi. Vì họ không đạt được thành tựu trong việc thực tập của họ nên họ đã quên đi. Nhưng khi họ nghe lời hướng dẫn của thầy thì họ có thể một lần nữa nhớ được, vì trước đây họ đã từng có sự hiểu biết về vô ngã và luật của nghiệp. Sự hiểu biết này đã xảy ra trong tâm của họ. Họ chỉ cần tiếp tục thực tập để đạt được kết quả. Và nếu như họ thành công thì sự hiểu biết này sẽ trở thành sự hiểu biết của riêng họ. Và vì thầy có thể hướng dẫn như vậy thì các vấn đề liên quan đến vô ngã và luật của nghiệp không còn trở nên khó khăn giống như trước đây nữa. Những người theo thầy cũng chia sẻ những kinh nghiệm của họ về việc thực tập, về những hiểu biết của họ về vô ngã và luật của nghiệp. Cho nên chúng ta cùng làm việc chung với nhau, và vì như vậy sự hiểu biết đúng đắn và sự thực tập đúng đắn sẽ càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Any others? So yeah, I'm very shy. So this is really hard, but it's a good chance to practice detachment. Yeah, I want to share, so I don't really have many plans after here. My South African passport expires, so I think I need to go back to South Africa. And also, I have a strong desire to make a Tabawa center in South Africa, and I would like to just share that with you, and yeah, I feel myself, I feel like I have a lot of weaknesses still, and I feel weak in general, but I don't think that's necessarily a problem, because I think sometimes you just have to start, and that was actually the very first teaching from you that I ever heard when I was in South Africa, and I had the same feeling. I wanted to start a community, and I had many ideas, and I felt very weak to accomplish them because I don't have a lot of support financially or family-wise and things like that. But yeah, I heard your teaching of just start, and something in me was like, well, okay, I guess, yeah, let's just start. And so I did, in whatever way that I could at the time, that I felt that I could
I hadn't really practiced generosity before much, and so I started to practice more actively. I used to be involved in permaculture, organic farming, and so that was what I had to give mostly. So I started, well, I already volunteered before, but I started volunteering and giving away seeds and foods, and because there are a lot of hungry people in South Africa. And yeah, it went really well. The more I practiced generosity and tried to, then the more, like, the better things, but the better my life got, the better, like, I was happier, I felt more free. People responded to me better because I was happier. I made new friends, and yeah, and yeah, I went from being pretty much homeless to slowly over time, someone offered to let me use their land, and there was a big house there. So for me, like, to see, like, that was the way that I put your teaching into practice in the beginning, and I saw that it really worked. The more I do, the better it gets. And so I started really small, and then, it works. So I got a little bit more, work some more, like experimenting like that. And so then, yeah, it was a lot of fun when I had this land and a house, and I also tried to invite, let people stay who needed help and things like that. But again, I came to my limits. I wanted things done my way, and I would fight with people. So that's when I realized that I had more to learn, and I thought that Tabawa was the place to learn it, because yeah, everything that I read about Tabawa seemed incredible to me. Like, how could a community of more than 2,000 monastics and more than 2,000 lay people live together in harmony? I've been in many communities, and I've seen how so many fail because of fighting. And the place that doesn't reject anyone, that was really interesting for me. And also that is for free, that is able to provide free accommodation, free food, free medical care to unlimited amount of people, continually growing. And the fearlessness of that was really interesting to me, and I wanted to learn from it. So I'm very happy that I got the chance to learn about Tabawa and you, and I got to start to experience it myself, start to understand. And yeah, even though maybe I still have a lot to learn, I still feel like it would be good to start to put into practice what I have learned and be able to continue to grow from there. So I wanted to ask what you think about that, and maybe get your blessings and protection if I do go back to South Africa. Sự chia sẻ của sư cô. Thưa Ngài, thông thường con rất là ngại ngùng vì hộ chiếu của
Nam Phi của con đã hết hạn và con cần phải quay trở về Nam Phi. Nhưng con có một mong muốn rất mãnh liệt rằng phải sáng lập một trung tâm Tabawa ở Nam Phi và con chỉ muốn chia sẻ việc đó với Ngài. Con cảm thấy rằng bản thân con có rất nhiều yếu kém. Con cảm thấy mình yếu đi, tổng quát, nhưng con không nghĩ đây là vấn đề và Ngài đã dạy cho con rằng đôi khi con chỉ cần bắt đầu mà thôi. Và đó là lời hướng dẫn đầu tiên mà con đã nhận được từ Ngài khi con còn ở Nam Phi. Và sau đó con đã thành lập một cộng đồng, nhưng con cảm thấy mình rất yếu đuối vì con không có sự hỗ trợ về tài chính và gia đình của con cũng không hỗ trợ con. Nhưng Ngài nguyện viên ở trang trại và cho những người dân chung quanh trái cây và những hạt. Và theo Ngài biết là ở Nam Phi có rất nhiều người đói ở đất nước này. Và con càng thực tập sự từ ái và cho đi thì đời sống của con lại càng trở nên hạnh phúc hơn và tốt hơn. Con cảm thấy mình được hạnh phúc và tự do. Và vì như vậy, càng có nhiều người đến với con và họ đối xử tốt với con hơn vì con có được sự hạnh phúc. Con đã có được thêm nhiều người bạn mới. Con đã đi từ một người gần như là vô gia cư đến một người có thể ở trên một trang trại ở trong một ngôi nhà lớn. Và bằng cách đó, con đã áp dụng sự hướng dẫn của Thầy. Con bắt đầu bằng việc nhỏ nhất và con bắt đầu có sự trải nghiệm cho riêng mình. Và những sự trải nghiệm này đã tạo thêm động lực để cho con thực tập thêm. Thật là thú vị khi con có thể ở trên một trang trại lớn và một ngôi nhà lớn và con đã mời rất nhiều người đến ở, những người cần sự giúp đỡ. Nhưng cũng từ đây con mới có thể thấy rõ những giới hạn của mình. Con luôn muốn làm việc theo ý mình và con luôn chống đối với người khác. Và con phát hiện ra rằng con có nhiều việc cần phải học. Và như vậy, con bắt đầu đọc và tìm hiểu về trung tâm Tabawa và con nghĩ rằng trung tâm Tabawa là nơi mà con có thể học được nhiều thứ. Con càng đọc về trung tâm Tabawa thì con lại càng thấy rất kinh ngạc vì sao lại có hàng ngàn người có thể chung sống với nhau trong hài hòa trong một cộng đồng như vậy. Con đã thấy rất nhiều cộng đồng đã thất bại vì họ đấu tranh lẫn nhau. Và nơi đó, trung tâm Tabawa không từ chối một ai, một nơi mà cung cấp thực phẩm miễn phí và y tế miễn phí không giới hạn cho tất cả mọi người. Đối với con, việc này là rất thú vị và con muốn học từ trung tâm Tabawa. Con thật cảm thấy may mắn vì con đã được học từ Ngài và trung tâm. Con nghĩ rằng con còn rất nhiều việc để học hỏi, nhưng con có thể bắt đầu bằng áp dụng những gì con đã học được. Con chỉ muốn hỏi ý của Ngài về những việc mà con chia sẻ và con xin Ngài chúc phúc cho con khi con quay về lại Nam Phi. You can change your mind. You can change your life. You should do what you cannot do. If you cannot do by yourself, you can get help. In order to get help, you need to help. To establish the Power Center in South Africa, you can stay in one of the Power Center and then you can help for the development of that center.
you can share your experience about the Power Center as a member of the Power Center. You can explain your experience and desire like this also. You can use social media to post about your experience and desire. Sharing what you understand by your own experience, and then volunteering whatever you can for the Power Center. By staying in the Power Center, you can help many people. Because of helping many people, the Power Center increased around the world. Therefore, helping people and practicing meditation will be more and more easy inside the Power Center. If you are able to do like this, you are sure to get help to establish the Power Center in South Africa. I do the same to establish the first Power Center. I emphasize fulfilling the needs of the people and meditators. For the meditators, they want to hear from you. You are different. That's why you should detach from yourself. You should detach from your weakness and shyness. In this way, you can share what you understand. In this way, you can understand more about the others. The more you know about what you understand to the other is the best learning about the others. If you think from your side of a lay person, it will be difficult to establish the Power Center in South Africa. But if you are able to do all kinds of good deeds like this with detachment from yourself, it will be easy and sure to be new to Power Center in South Africa. So this is the surest. Giống như là một thành viên của trung tâm, và con cũng có thể giải thích và chia sẻ những kinh nghiệm và những mong muốn của con giống như vậy. Con có thể sử dụng mạng xã hội để đăng những kinh nghiệm và những mong muốn của mình. Chia sẻ những gì con hiểu bằng chính những sự trải nghiệm của con, bằng các việc làm tình nguyện viên của con, bằng cách ở các trung tâm Tapawa và giúp đỡ nhiều người. Và con có thể giúp rất nhiều người ở trung tâm Tapawa, và bằng cách này
trung tâm Tabawa mới có thể càng ngày càng tăng trưởng. Cho nên giúp đỡ người khác và thực hành thiền đã trở nên rất dễ dàng ở tại trung tâm Tabawa. Và nếu như con có khả năng làm như vậy, thì con cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ trong việc thiết lập trung tâm Tabawa ở Nam Phi. Thầy cũng đã làm như vậy khi thầy thành lập trung tâm Tabawa đầu tiên. Thầy luôn chú trọng vào việc làm thỏa mãn những nhu cầu của người khác, thỏa mãn nhu cầu của thiền sinh. Đối với những người thiền sinh, họ mong muốn được nghe từ con là rất khác biệt. Con cần phải xả ly khỏi chính bản thân con, xả ly khỏi những yếu kém và sự ngại ngùng của mình. Bằng cách này, con mới có thể càng ngày càng hiểu rõ hơn về chính bản thân mình và hiểu rõ hơn về người khác. Con càng biết về những gì con hiểu và chia sẻ với người khác, thì con càng có thể học hỏi từ những gì mình hiểu và học hỏi từ nhiều người khác. Nếu như con đứng từ cương vị của một người cư sĩ, thì sẽ rất khó khăn để con thành lập trung tâm Tabawa ở Nam Phi. Nhưng nếu như con có thể làm tất cả các thiện pháp với sự xả ly khỏi chính bản thân mình, thì sẽ rất dễ dàng để con có thể thành lập trung tâm Tabawa ở Nam Phi. Đây là phương pháp tốt nhất để con có thể làm thỏa mãn những nhu cầu của mình. Con chỉ cần dám để thực tập như vậy. No. Should we share merits or continue? Quý vị nào còn có muốn đặt câu hỏi hoặc là muốn chia sẻ kinh nghiệm không? Gì? Dạ con có câu hỏi, xin Sayadaw chia sẻ về sự vận hành của luật của nghiệp. Là khi mà nghiệp trong cái nhiều đời của mình nó xuất hiện, thì cách mình làm chủ cái dòng nghiệp đó như thế nào, và mình cần phải biết cách thích nghi với nó, và mình phải detach với nó, hay là mình phải chấp nhận cho nó trôi qua. Dạ. Nhận Tức là quả của nghiệp đó. dạ. Và trong quá trình chấp nhận đó, nó cần thời gian để nó hoàn thành cái quả nghiệp đó xong thì mình mới có thể nó qua đi được một cách nhẹ nhàng, hay là mình cần phải làm gì trong cái quá trình đó? Seattle. She would like Seattle to explain about the karmic law. For example, if a karma from the past appear in this life, how to detach or accept the consequences of that karma. We are always receiving reaction of our past action.
That is not strange. We just need to understand. And then we just need to continue doing good deeds like this. If you are staying in the society with your family, you are difficult to do good deeds like this. You will be busy with your son, with your husband, with your house. In this way, you cannot work for the others. You cannot work for Buddha, Dhamma and Sangha like this. In this way, you are more difficult to understand about the law of karma and the reaction of the past action. Concerned with the Bhava Center, from the trying to establish the first Bhava Center was very difficult because of our past karma. We may disturb the establishing of monastery or meditation center of the religious people in our past. I cannot establish the Bhava Center alone. Only for myself, I don't need monastery or meditation center. But for the group like this, practicing meditation together, if we are doing like this more and more, we need our own center. If more and more people are involving in our group, we need our own center. So with this right understanding, we decided especially I decided, my follower went to establish meditation center. From the beginnings, but I'm not urgent. I did not agree. That's why they cannot do by themselves. Only when there's right time, I agree to establish our own meditation center. At that time, we are donated a land. We trying to make building. That building was destroyed by the government for the rest person. We trying to get permission, but we did not get permission from the government. Besides, that land was occupied by the new government. In Myanmar, politics was not stable. Therefore, many changing, and we lost everything concerned with the land of the first Bhava Center. That is our past karma. We already did the same for the people who are doing good deeds. That's why we receive back the same
problems and loss we already did before. This is reaction. So also the people who already did the same at the present, they are also sure to receive the same reaction when they started to establish their own meditation center in their future life or this life. This is concerned with everyone. No one can escape from helping and destroying, believing and disbelieving, for sure. But if we understand like this, we can accept it. I do nothing for that land, for the loss. I accept willingly to lose everything. But some of my followers, they could not lose. That's why they did not remove the land. Although I decided we should pay back for our past karma, they did not understand. They did not obey. That's why they did not move back. This is their past. This is their present karma. As a monks, we are not allowed to take what is not given to us. The donor gave me, but the government did not give me. In this way, I could not use. But some of the monks from the power center, they are not obeying my teaching, guidance. This is the same for most of the monks doing like this. Because to establish, to own a monastery in good location in the city is very difficult. Because of paying back for our past karma, I could establish successfully the power center in 45th Street, the second the power center in Tallinn, and then third, fourth, fifth, now over 100. This is because of the paying back for the past karma. This is using our bad karma of the past in the right way. That's why for the later the power center, not much difficulties. In some of the town, we already bought the land, but we did not get permission from the authorized monk, local authorized monk. Therefore, we could not started building. But fortunately, the price of the land became very high. In this way, I could sell it with about $1 million for 3 places of land in that place, and then I can buy the land in other place, and I can establish the power center in other place. So this is, even if we are not fortunate,
we can make use in the best way. If I dare not pay back for our past karma, I'm not sure I will establish even one meditation center. Because even in Myanmar, not easy to establish monastery or meditation center. Because most of the Buddhists could not understand this karmic law. That's why they cannot use in the right way like me. So if you continue to stay at home with your family, you are difficult to understand like this. Chốt lại là phải đi. Even if you understand, you could not do good deeds like this. That's why we need to detach from our family. The whole family can be together, can stay together in the meditation center. That is right. In this way, the whole family can be happy. Yeah, but I know if you tell us right now, I'm not do that. I can do that. Yeah, make the leader. Maybe in future I change. We should do fast. If not, your son may do. Yeah, my son me too. Go with me. Chúng ta lúc nào cũng đang nhận lại quả từ những hành động của quá khứ. Việc này không có gì là lạ cả. Chúng ta chỉ cần hiểu để chúng ta có thể tiếp tục làm các thiện pháp như vậy. Nếu như con còn ở trong xã hội chung với gia đình thì sẽ rất khó để con làm các thiện pháp như vậy. Con sẽ luôn bận rộn với con trai của con, với chồng và ngôi nhà của con, và con không thể nào làm việc cho người khác. Con không thể nào làm việc cho Đức Phật, Pháp và Tăng. Và vì như vậy, sẽ rất khó để cho con có thể hiểu về luật của nghiệp, về những hành động và hành động ngược lại. Liên quan đến trung tâm Tabawa, từ những giai đoạn đầu tiên, có rất nhiều người muốn thầy thành lập trung tâm Tabawa. Nhưng việc thành lập trung tâm đầu tiên thật là khó khăn vì những nghiệp trong quá khứ. Có lẽ rằng thầy đã từng phá hoại sự thành lập của một tu viện hoặc là quấy rầy những người lãnh đạo trong tôn giáo ở trong quá khứ, nên thầy không thể nào thành lập trung tâm Tabawa một cách dễ dàng. Thầy không thể thành lập trung tâm Tabawa một mình. Nếu như chỉ là vì thầy thì thầy không cần một trung tâm, nhưng đối với những người thiền sinh và việc hành thiền chung với nhau thì càng ngày khi chúng ta càng hành thiền chung với nhau thì chúng ta cần có một trung tâm riêng của chúng ta. Nếu như càng ngày càng có nhiều người tham dự vào trong nhóm thì chúng ta thật sự là cần trung tâm riêng của chúng ta. Với sự hiểu biết đúng đắn này, sau đó thầy đã quyết định để thành lập trung tâm thiền. Lúc trước, những người theo thầy cũng đã mong muốn thầy thành lập trung tâm thiền, nhưng thầy đã không làm vậy. Chỉ khi nào thời điểm thuận lợi và thầy đã đồng ý để thành lập trung tâm đầu tiên. Và lúc đó, thầy được cúng dường đất và thầy bắt đầu xây dựng cơ sở, nhưng cơ sở đã bị hủy hoại bởi chính phủ. Thầy đã không thể xin được giấy phép để có thể thành lập trung tâm và chính phủ mới đã chiếm giữ miếng đất này.
Ở Miến Điện luôn luôn có sự thay đổi về chính trị và thầy đã mất hết tất cả. Nhưng việc này là những hệ quả của những nghiệp trong quá khứ. Thầy đã từng làm như vậy đối với những người khác, những người đang làm các thiện pháp, cho nên thầy phải nhận lại những quả như vậy. Đây chỉ là những hành động ngược lại của các hành động đã được tạo ra trong quá khứ. Và vì như vậy, những người khác cũng đã hành động như vậy và họ sẽ nhận lại được một kết quả tương tự. Khi những người đã ngăn cản thầy thành lập trung tâm thiền thì họ cũng sẽ nhận lại những kết quả tương tự trong quá khứ hoặc trong đời sống hiện tại khi họ mong muốn thành lập trung tâm riêng của họ. Không ai là có thể thoát khỏi định luật này, không ai là có thể, cho dù đó là sự giúp đỡ hoặc hủy hoại, tin hoặc không tin, thì không ai có thể thoát khỏi định luật này. Nếu như chúng ta có thể hiểu như vậy thì chúng ta mới có thể chấp nhận. Và vì thầy hiểu nên thầy đã không làm gì cả. Thầy chấp nhận tất cả việc mất mát. Nhưng những người theo thầy thì họ không thể chấp nhận được. Họ không muốn rời khỏi miếng đất đó. Nhưng thầy đã quyết định để trả lại những nghiệp trong quá khứ của thầy, nhưng họ đã không nghe theo lời hướng dẫn của thầy. Nhưng những việc này chính là những nghiệp trong hiện tại của họ. Là một vị tăng, thầy không thể nào có quyền để nhận những gì mà không được cúng dường. Mặc dù đất là được cúng dường cho thầy, nhưng chính phủ không cho phép thầy sử dụng, nên thầy không được sử dụng. Nhưng có vài vị tăng ở trung tâm Tabawa không nghe lời của thầy. Nhưng việc này cũng là áp dụng cho rất nhiều vị tăng ở trung tâm Tabawa. Để sở hữu một thiền viện ở một địa điểm tốt ở trung tâm là rất khó. Và vì thầy đã trả lại những nghiệp trong quá khứ, nên thầy mới có thể thành lập trung tâm thiền đầu tiên, thứ nhì và thứ ba. Và bây giờ đã hơn 100 trung tâm đã được thành lập vì thầy đã trả lại nghiệp trong quá khứ. Đây chính là cách để sử dụng nghiệp trong quá khứ theo cách đúng đắn nhất. Và vì như vậy, sau này, trung tâm Tabawa đã không gặp quá nhiều khó khăn. Ở vài thành phố, mặc dù thầy đã mua đất, nhưng thầy không nhận được sự cho phép từ những người tăng ở lân cận hoặc những vị có chức quyền, cho nên thầy cũng không thể nào xây dựng được trung tâm. Nhưng thật may mắn rằng giá của những miếng đất này đã càng ngày càng tăng trưởng, và vì như vậy, thầy đã có thể bán 3 miếng đất với hơn trị giá là $1 triệu cho 3 miếng đất, và vì vậy thầy đã có thể mua những miếng đất khác ở những nơi khác nhau và thành lập trung tâm Tabawa ở những nơi khác. Cho dù thầy đã không may mắn, nhưng thầy cũng đã sử dụng việc này bằng cách tốt nhất có thể. Nếu như con dám trả lại những nghiệp trong quá khứ Nếu như con không dám trả lại những nghiệp trong quá khứ, thì có lẽ là cho dù là một trung tâm cũng không thể nào thành lập được. Ở Miến Điện, thật không dễ để thành lập một trung tâm thiền, vì phần lớn những người Phật tử không hiểu về định luật này, nên họ không thể sử dụng định luật này bằng cách tốt nhất giống như thầy. Nếu như con tiếp tục ở nhà với gia đình của mình, thì sẽ rất khó để cho con có thể hiểu. Nhưng cho dù con có thể hiểu, thì cũng sẽ rất khó để cho con thực tập. Con cần phải xả ly khỏi chính gia đình của mình, và tất cả thành viên trong gia đình có thể đến và ở trung tâm thiền như vậy, và vì như vậy mọi người đều có thể có được hạnh phúc. We will share merits now. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc kinh hồi hướng. Quý vị nào muốn đọc theo tiếng Miến thì con có cái bảng của tiếng Miến có thể đọc theo.
It's 2 pages. Some more. Sư cô ở phía sau sư. Sadhu, Guru Mya
bà gấu nó sa đi sa đi sa đi. Con xin dịch lại bài này sang tiếng Việt. Gửi lòng từ bi và lời cầu nguyện vì hòa bình thế giới, chia sẻ phước lành để cầu mong hòa bình. Công đức và sự tôn kính đối với Đức Phật là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với Pháp là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với Tăng đoàn là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với cha mẹ là vô biên và vô tận. Công đức và sự tôn kính đối với thầy tổ, những người hướng dẫn là vô biên và vô tận. Bằng cách chắp tay trước trán với lòng thành kính, chúng con xin thể hiện sự sùng kính sâu sắc đối với Đức Phật, Pháp, Tăng đoàn, cha mẹ và thầy tổ, những người hướng dẫn, những người mà chúng con vô cùng biết ơn. Chúng con xin bày tỏ lòng tôn kính, sám hối mọi lỗi lầm về thân, khẩu, ý hoặc những tội lỗi đã gây ra và bất kỳ lời xúc phạm nào đối với 5 ân nhân vô biên và 10 ân nhân vĩ đại trong cuộc sống này cũng như những kiếp sống trước. Chúng con cũng mở rộng lòng tha thứ với sự nhẫn nhịn và hiểu biết đối với bất kỳ ai đã phạm sai lầm hoặc xúc phạm chúng con trong cuộc sống này và những kiếp sống trước. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong 31 cõi tồn tại, nguyện cho họ khỏe mạnh, nguyện cho họ giàu có, nguyện cho họ thoát khỏi mọi hình thức thù hận và hiểm nguy, nguyện cho họ thoát khỏi mọi lo âu, nguyện cho họ thoát khỏi mọi bệnh tật. Chúng con xin chia sẻ tất cả công đức mà chúng con đã làm từ các kiếp sống nối tiếp đến hiện tại, cho tất cả chúng sanh biết hoặc nghe về sự chia sẻ của chúng con. Các công đức mà chúng con đang chia sẻ bao gồm Dana, hành động bố thí, Sila, giới hạnh và kỷ luật đạo đức, và Bhavana, sự tu tập thiền. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nói: lành thay cho lòng từ bi và công đức mà các bậc thánh nhân, người giác ngộ sẽ trở thành bậc cao quý trong tương lai, đã chia sẻ với chúng con. Lành thay, lành thay, lành thay. Nguyện cho công đức của chúng con được chia sẻ, xin nhận công đức của chúng con. Lành thay, lành thay, lành thay. Nguyện cho công đức của chúng con được chia sẻ, xin nhận công đức của chúng con. Lành thay, lành thay, lành thay. Nguyện cho công đức của chúng con được chia sẻ, xin nhận công đức của chúng con. Lành thay, lành thay, lành thay.